Depuis c'est Nouvel Ayisyen en Florida, Roupi a baillé détail. Le département de la sécurité intérieure des États-Unis a annoncé que suite à une liste de violations des lois électorales aux États-Unis, ancien congresswoman Sheila Cherfilus Cormick a interdiction pour lui-même ak famille pour avoir accès à des fonds fédéraux. C'est dans une déclaration publique que le département de la sécurité intérieure des États-Unis déclaré que Sheila Cherfilus Cormick abusé confiance que était placée dans lui comme citoyenne et lui manipulait l'agent d'État pour intérêt personnel li. Par conséquent, Melis Moun dans l'entourage li qui pas gain droit gain accès à des fonds fédéraux dans le futur. Frère Edwin Cherfilus, Seli Marjorie Cherfilus, parent li Gabriel avec Marie Smith, chef cabinet li Nadège Leblanc, tax advisor li David Spencer. Sous même élan, des entreprises commerciales que Sheila Cherfilus Cormick associées ensemble avec yo également interdit de fonds fédéral. Parmi yo, MC Nursing Journey Consulting Firm, Leblanc Finance and Fitness Consulting, Spencer Tax Consulting Company. L'important pour nous ajouter que Sheila Cherfilus Cormick signe un protocole d'accord pour remettre l'État Florida 5,6 millions de dollars sur 15 ans qui a venu là. En du plus, Sheila Cherfilus Cormick gagne pour lui aller devant le tribunal fédéral dans Florida en 2027 pour accusation détournement d'argent l'État dans Florida. S'il est arrivé coupable, il risquait 53 l'année prison. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, le chanteur de Jackout Number One, Pouchon du Verger, figure emblématique du groupe musical Jackout Number One, rivé honoré journée mardi 21 avril qui se passait là dans la ville North Miami Beach en reconnaissance de sa contribution remarquable à la musique. Ému après avoir reçu cette distinction, artiste a exprimé sa gratitude côté que lui signalait que c'est pas un hasard, c'est une grande fierté pour lui, c'est le fruit de un pile d'années de persévérance et lui remercier et lui dédier cette reconnaissance au peuple haïtien. Pouchon du Verger profite occasion pour lui saluer le dynamisme et le succès croissant des Haïtiens à travers le monde. D'après ça le dit, Anessa l'est marqué par une visibilité accrue des talents haïtiens dans différents domaines. N'a fait songer que Auguste du Verger, alias Pouchon, c'est un chanteur qui prend naissance le 13 avril 1972 dans Pétionville. Il fait début dans le domaine musical dans l'église avant que l'y intégrer en pile formation musicale. Carrière était prend un tournant décisif en 1997 lorsque il rejoint Jackout Music côté que il remplacé Gracia Delva. L'important pour nous ajouter que suite à une division au sein de l'orchestre Jackout, il cofondé Jackout Number One avec d'autres musiciens, un orchestre qui en peu de temps fait noni dans business musique haïtienne. Reconnu pour sa présence sur scène, son énergie et sa capacité de créer une connexion avec son public, Pouchon du Verger rété jusqu'à journée aujourd'hui une référence incontournable dans la musique haïtienne. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, le 1er mai qui saute passer là, White Lève Jean avec Sully Melky Jean recevoir les clés de la ville de Tamarack pour un paccio dans le domaine musical et social aux États-Unis. C'est en présence divers officiels dans la ville Tamarack que recevoir l'honneur espère. White Lève Jean avec Melky Jean te prend la parole pour remercier. Grâce à collaboratrice non Yves-Rose Exantus, yon extrait dans déclaration White Lève Jean avec Melky Jean. So first and foremost, I have to say this. I didn't meet this gentleman too long ago, but I remember a few years, my sister can attest to this. I was going out to vote, and living in Tamarack, I lived very quietly. No one knew that I lived here. I was enjoying the secret all by myself. And there was a gentleman, his name was Marlon Bolton. Ooh. And I didn't know anything about him, but I saw his picture everywhere. And it was something about his smile, something about his face. I was like, I'm voting for him. And so when we finally met and became friends, I understood that there was a higher power over him. So thank you, Marlon, for thinking of our family to honor us on the first day of Haitian Heritage Month.
And living here, I've made friends like Maury, and we had a genuine night. What I love about this city so much, it's a magical city. And you don't even know how magical it is until you live here. I remember when I met Crystal, I walked up to her and I said, "You must be the prettiest commissioner in the whole wide world." And she was like, "I'm Haitian." And you walked up to me, "Sis, I know exactly who you are." And you was like, "I'm Haitian." And there's something about this city that I am so proud to be a part of. Not only is it where I live, it's where I started my business. It's where I run my foundation. I look over, I see people like Bianca, people like Joylyn, women who have worked with me in the Karma Foundation, people like Sandra. I look over and I see people like Madi, one of my best friends, that I met because I went to a doctor here in Tamarack, a female doctor, a Black Haitian doctor. Woo! And we out here. I met people like the beautiful Maggie, who owns Casa de Amor. And if you guys don't know about Casa de Amor, find out. That's where we're gonna be having lunch later. This is the city that I live my life. 20 years ago when I first moved out here, it was very hard for me. I didn't have one friend. My brother, my sisters, they all lived in New York and New Jersey. And I can proudly say that I found my community here. So my sister bullied me into coming here. This how it went down. I got the call, and she was like, "Where you at?" I was like, "I'm in Jersey, headed to Abu Dhabi. Yo, I need you to come down here." I said, "Come on, Milk, you know I got 7 albums coming out in the course of a year. I got this Google job." And she says, "Yeah, but you stopping in Miami for that one, ain't you?" So make some noise for my sister. Oh. Amongst all of the jokes, so this is my other baby, Rose of Sharon. The most amazing food I've ever had. So I want to start off, of course, by acknowledging all of the excellencies that are here today. I start off with y'all because it reminds me of Elijah Muhammad told Malcolm X, there's enough people singing. There's enough people dancing. There's enough people doing the jiggle. We need more academics. So I salute y'all because without y'all, we would not be. Pour Nouvel Ayisyen en Florida, non pas m'se Whoopi, Miami. Depuis c'est Nouvel Ayisyen en Florida, Whoopi a baye détail.